Ladies and gentlemen, I have the great honor to present the second last band, which is Hunchback and the island of Mongoloids. It's a great band with the great Gilles from Belgium and Sarhøj from Denmark and Shimon from Poland. And it's a special band made out for this event by Gilles. Give him a hand. Hello, my name is Jean-Paul and I'm a hunchback. People used to like and even love me, but since my back started to change, everyone started treating me differently. Although I never had the feeling I had changed a bit, I am convinced now that I do not belong here anymore, that there's no place for me in this perfect world. When I was younger, I heard a story about an island. 100 years ago, humanity decided to get rid of all the Mongoloids left on the planet. They had become a burden and were therefore useless for the progress of mankind. All the remaining Mongoloids were put together on an abandoned island, called the Island of Mongoloids. I guess the hunch decides my fate now. I will be joining the Mongoloids, as I feel as one of them now. Therefore I will have to take the black air balloon, as it is the only and final access to the island. Many thanks to everyone who ever tried or really did love me. I will never stop loving you, as my imperfection is not yours to blame. With all my heart, yours sincerely, Jean-Paul. And so it goes. After finishing his farewell letter, JP left in search of the island and in search of his new life. After wandering around for 3 weeks, he finally managed to find the black air balloon. Now he is ready to take off. He will leave everything and everyone behind, wearing only his blue-stained trousers and a white t-shirt. Things will ever be the same. Why this thought occurred to him, he does not know. There he is, high in the sky, changing colors. Feelings of fear slowly turning into feelings of excitement. All of a sudden JP realizes he has never felt so happy in his entire life, being there, now, alone with his hunch as his only companion, maybe even friend. JP smells the wind. It's sweet, fresh and warm at the same time, as the sky changes into a disturbing white. So does JP starts feeling his mind is altering. At that point he suddenly understands. He sees it all clearly now. Above all things, he sees himself as he never did before. Men are cruel animals stuck in their own constructed cages. Why this thought occurred to him, he does not know. And while the experience gets stronger and more intense, all of a sudden, out of nothing, the island appears right in front of his very eyes. Overwhelmed by the beauty, JP almost explodes. Eager to meet his new friends, he lands the balloon in the middle of a great green plain. Days go by, time stretches and reaches the point of no meaning. 2 weeks or 2 years show no Mongoloids are left, never were left behind him. The hunch looks at him with comfort in his eyes. I am the hunch now. Why this thought occurred to him, he does not know, neither does it matter anymore.
le monde a commencé à me traiter différent. Je dois l'endroit parfait pour moi dans ce monde. Je suis sûre que je ne vis plus ici quand je suis enfant. J'ai entendu des histoires au sujet de l'île il y a 100 ans. L'humanité a décidé de se débarrasser de tous les Mongols à gauche sur cette planète. Ils sont devenus un fardeau et ils ne fonctionnent pas pour le progrès de l'humanité. Tout ce qui reste de l'île mongole, placée ensemble sur une île déserte à appeler, je crois, de l'intuition. Je pense que la décision désormais, je me sens maintenant que l'un de leurs participants mongols qui court avec accès au passé de l'île et je dois juste pour obtenir un ballon météo. Je l'ai vraiment essayé de tirer de ma faute, pas le vôtre ou quelqu'un comme je t'aime. Je ne cesserai jamais de me aimer. Avec tout mon cœur cordialement, Jean-Pauline, et il en va après Finchi. Il a dit adieu à l'île à la recherche de JP une nouvelle vie et il a quitté sa tête après avoir marché pendant 3 semaines. Ils ont finalement réussi à trouver un ballon noir. Maintenant, il est prêt à décoller juste voir son pantalon bleu et chemise blanche, hiver qui quittait et tout le monde derrière. Les choses ne sont pas la même chose. Cette idée lui vient qu'il ne savait pas pourquoi. Émotion colorée alors de la peur, bientôt transformée en excitation et les émotions sont élevées au ciel. JP réalisa soudain tout l'ensemble de sa vie n'a jamais été plus heureux. Son seul ami et peut-être sa seule intuition. Maintenant que le bon JP saveur, douce avec des produits frais et chauds, le bruit blanc et le ciel n'a pas commencé à se sentir des changements esprits. Je me suis rendu à ce point, il n'a pas fait autre chose avant que je le vois maintenant votre clairement. L'homme est pris au piège dans son propre bâtiment, cage flottée en haut des animaux. Cette idée lui vint qu'il ne savait pas pourquoi. Expérience deviendra plus forte et plus dense quand il a soudainement disparu de l'île apparaît devant ses yeux. Il était obsédé par la beauté. JP faillit l'éclater. Ses nouveaux amis désireux d'obtenir un gros appareil et atterrit de ballon dans le milieu de la verdure. Pour atteindre le point de vue central et se coucher pendant 2 semaines ou 2 ans à partir de la gauche ne nous donne jamais. Derrière son regard infini à pouvoir de confort à ses yeux. Maintenant, mon intuition s'est comme lui donc il ne savait pas que les choses ne sont pas plus d'importance.
เมื่อผมเป็นเด็กผมได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเกาะ100 ปีที่ผ่านมามนุษย์ได้ตัดสินใจที่จะได้รับการกำจัดของพวกมองโกที่เหลืออยู่บนโลกใบนี้พวกเขาได้กลายเป็นภาระและมันไม่ทำงานสำหรับความคืบหน้าของมนุษยชาติทั้งหมดที่เหลืออยู่มองโกเกาะมองโกวางอยู่ด้วยกันบนเกาะร้างที่เรียกว่าผมเชื่อว่าลานสังหรณ์ของผมคิดว่าการตัดสินใจในขณะนี้ตอนนี้ฉันรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในพวกเขามองโกเข้าร่วมหิวปอกับการเข้าถึงที่ผ่านมาและเพียงไปยังเกาะที่ผมจะต้องได้รับบอลลูนอากาศสีดำขอบคุณที่เคยพยายามจริงๆที่จะโทษความผิดของฉันไม่ใช่ของคุณหรือใครเหมือนฉันไม่เคยไปหยุดรักคุณฉันรักฉันด้วยหัวใจทั้งหมดของฉันขอแสดงความรักถือทองคอลีและเพื่อให้มันไปหลังจากกลิ่นจีนจะหายลาเกาะเจดในการค้นหาของชีวิตใหม่และเขาออกจากการแสวงหาของเขาหลังจากที่เดินเป็นเวลา3 สัปดาห์ในที่สุดพวกเขาจัดการเพื่อหาบอลลูนสีดำตอนนี้เขาพร้อมที่จะปิดเพียงแค่เห็นกางเกงสีฟ้าของเขาและเสื้อยืดสีขาวสวมใส่ไปทิ้งทุกอย่างและทุกคนที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่จะไม่เหมือนกันความคิดนี้เกิดขึ้นกับเขาว่าทำไมเขาไม่ทราบมีสีอารมณ์ตั้งแต่โกรธกลายเป็นความตื่นเต้นและอารมณ์ความรู้สึกที่มีท้องฟ้าสูงเจดีกับความตระหนักถึงที่ชีวิตทั้งหมดของเขาไม่เคยมีความสุขมากเมื่อเพียงคนเดียวของเขาและบางทีอาจจะเป็นเพื่อนของเขาหมดเพียงอย่างเดียวในขณะนี้ที่จะมีคนเจดีอื่นพร้อมกันหวานสดและร้อนรบกวนเป็นเปลี่ยนแปลงท้องฟ้าสีขาวจึงไม่ได้มีเจดีไปเปลี่ยนแปลงก็กระหนักในจุดนี้เขาไม่ได้ทำอะไรอย่างอื่นจนก่อนที่จะเห็นตัวเองในขณะนี้เห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนผู้ชายจะติดอยู่ในอาคารของตัวเองเป็นสัตว์ที่โหดร้ายความคิดนี้เกิดขึ้นกับเขาว่าทำไมเขาไม่ทราบจะกลายเป็นประสบการณ์ที่แข็งแกร่งและหนาแน่นเมื่อจู่ๆก็หายใจจากเกาะปรากฏอยู่บนหน้าของดวงตาของเขามากเขาถูกครอบงำด้วยความงามเจทีถูกระเบิดเครื่องใหม่ของเขากระตือรือร้นที่จะได้รับที่ใหญ่ดินแดนเครื่องบินบอลลูนในท่ามกลางของสีเขียววันนี้ถึงเวลาที่จะถึงจุดที่ไม่มีความหมายที่จะไปและนอนลง2 สัปดาห์หรือ2 ปีนับจากที่เหลือไม่มีการแสดงมองโกไม่เคยทิ้งเพื่อนหลังของเธอดูมีลานสังหรณ์ความสะดวกสบายในสายตาของเขาตอนนี้ฉันลานสังหรณ์ความคิดนี้เกิดขึ้นกับเขาว่าทำไมเขาไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่ไม่สำคัญอีกต่อไป Hello, my name is John Paul Leal Gobber. UN on my back, eat like me, but to change the way people used to get the UN, various UN MPH treatment begins. But I do not feel I've changed. There is a place to be. I do everything in this world. Hello, my name is Jean Paul Leal Gobbo. UN on my back, eat like me, but to change the way people used to get the UN, various UN MPH treatment begins, but I do not feel I've changed. There is a place to be. I do everything in this world is perfect. I've heard stories about the UN island 100 years ago. People have too much stress and therefore are not useful for the development of the human species. We have decided to liquidate all the rest of the world Mongolia. All others think it is my belief that the decision Agra messenger, co-Mongols called the Mongols had met on a deserted island. So that access and time is the only way that I will use the only remaining example of a balloon blackback. Last island. Thanks to everyone whoever you love me. I'll never stop loving you. Best wishes Jean-Paul. And so, the quest for a new life completion. JPT after left a farewell letter. After a 3-week tour, they finally managed to find a black balloon. Now, she's just wearing a blue shirt and white, takes off his pants,
Why was the idea that there will always be for the UN? I do not know. This was higher than the color of the sky changes slowly. JP life in every sense of feeling a sense of fear suddenly realize has never been so happy. His only friend did not even have a hunch alone. Mangiato as a friend. JP smell and feel the wind, hot at the same time, murals and sweet. The sky turned white noise. JP feelings. Thoughts changed that. At this point it is now everything is clear. See, the United Nations began to understand, and above all, sex like never before. Stuck UN human-animal cruelty, an automated cell is generated. In this case, why this idea? I do not know. Learn appearing before your eyes while the UN candidate. I felt almost overwhelmed by the beauty of the JPA will explode. We'll look forward to new friends. He middle green ball without aircraft. Stretch chest past the time of day and the sense of place. 2 weeks or 2 years to show the Mongoloid left, as one sees with his hunch times. Now a hunch. This was why this idea. I did not know that she is not interested. And above all, sex like never before. Hello.